Ama kwa hakika mwanzo wa chanzo ni chane mbili na mwanzo wa taarifa za upeo wa TV47 ni sasa hivi. Kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba taarifa za upeo wa TV47 zinangwananga hii leo, ikiwa ni tarehe 10 mwezi Julai mwaka wa 2023. Popote ulipo, natumai kwamba siku yako imekuendea vema. Tunazo taarifa chungu nzima. Asante sana mtazamaji kwa kutuchagua, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Waziri Kindiki awaonya viongozi wa Azimio kuendesha mikutano ya kuzua vurugu nchini. Na mimi nataka niwahakikishie hatutakubali tena katika mchanga wa Kenya maandamano ya kuvuruga watu, kuua watu na kuharibu biashara za watu. We will not allow. We will not allow. Kinara wa Azimio Raila Odinga afika katikati mwa jiji la Nairobi ghafla. Leo tuliamua kuhisi vile wananchi wa kawaida wanahisi kila siku. Hili likijiri wakati maandamano ya upinzani hayaruhusiwi jijini. Na mameneja wakuu wawili ambao ni wanawake wa kampuni ya Brown Cheese waliodaiwa kuwadhalilisha wanawake wenzao kazini kwa kuwa kwenye kipindi cha hedhi waachiliwa kwa dhamana. Each of the suspect is admitted to a bond of 300,000 shillings with one short of similar amount or a cash bail of 150,000 shillings. There is no man under in government of Kenya or no man under the continent that is allowed to strip naked a woman just because they want to see if this woman is really in her periods. Ni saa moja juu ya alama. Karibu kwenye taarifa zetu za kuaminika zenye usawa na ufasaha. Mie ni wako Andrina Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ishara ni Catherine Simaloi. Jumatatu, kinara wa Azimio Raila Odinga alifuata ratiba yake kinyume na ilivyo mazoea, ambako alitumia matatu kufika katikati mwa jiji la Nairobi akiacha magari yake ya kifahari. Jijini Nairobi alitangamana na Wakenya akianzia kwa kupigiwa viatu sulu, huku akipata kiamsha kinywa hotelini na pia kupitia barabara moja hadi nyingine. Matukio haya yote hayakushuhudia vurugu yoyote iliyokuwa hapo awali wakati wa maandamano ya Azimio. Mwige William alifuatilia ratiba yake na kuandaa taarifa ifuatayo. Kwa lile ambalo lilionekana kama mshangao kwa Wakenya, siku ya kinara wa Azimio Raila Odinga ilianza eneo la Karen kuelekea katikati mwa jiji la Nairobi, sehemu ambayo hajaweza kuingia tangu kuanza kwa maandamano ya mrengo wa Azimio. Lililoacha baadhi ya Wakenya kwa mshangao ni kuona Raila akitangamana na Wakenya, akanunua nakala ya gazeti na baadaye kuabiri basi la uchukuzi maarufu Ungana kuelekea jijini. Kinyume na hadhi yake ya kutumia magari ya kifahari na kusindikizwa na maafisa wa usalama. Na alipotua katikati mwa jiji la Nairobi, Odinga alipigiwa viatu suli. Baadaye akafika katika sanamu ya Tom Mboya na Dedan Kimathi na kutoa heshima zake. Kiongozi huyu wa mrengo wa Azimio baadaye alijiunga na Wakenya kwa mlo kabla ya kuhutubia umati wakazi wa Nairobi. Leo tuliamua kuhisi vile wananchi wa kawaida wanahisi kila siku. Tofauti na taswira za awali za makabiliano makali kati ya polisi na wafuasi wa Raila, msafara wa Raila haukusambaratishwa na asasi zozote za usalama, akinyoshia kidole cha lawama polisi kwa kuvuruga amani katika maandamano yaliyoandaliwa na Azimio. Tumesema sisi si majambazi. Sisi vilevile si watu ambao wanataka ugomvi kwa sababu ya ugomvi. Tunafanya kila kitu, tunafanya na sababu. Tumesema Wakenya wana sababu. Pili, Wakenya wana nia. Tatu, Wakenya wana uwezo ya kuleta mabadiliko hali ya maisha yao. Odinga alitumia fursa hiyo kuwarai wa Kenya kujitokeza kwa wingi siku ya Jumatano, ambapo Azimio imepanga kuendesha awamu nyingine ya maandamano dhidi ya utawala wa serikali ya William Ruto.
Moige William, TV 47. Kwingineko, utekelezaji wa sheria ya fedha ya mwaka 2023-2024 itasimamishwa zaidi hadi pale kesi iliyo mahakamani itasikilizwa na uamuzi kutolewa. Hii ni kulingana na uamuzi wa jaji wa mahakama kuu Mugure Dhande. Aidha, Mugure ameamuru kuwa faili ya kesi hiyo itumwe hadi kwa jaji mkuu atakayeunda jopo la majaji wasiopungua 3 ili kusikiliza na kutoa uamuzi. Imekuwa kesi ambayo uamuzi wake umesubiriwa kwa hamu na gamu. Juma lililopita, jaji wa mahakama kuu Mugure Dhande alitia breki kwa kusimamisha utekelezwaji wa sheria ya fedha ya mwaka 2023 na mwaka 2024. Taifa likasubiri uamuzi wake leo, huku swali kuu likiwa iwapo sheria hiyo ingeanza kutekelezwa. Kesi hiyo iliwasilishwa na seneta wa kaunti ya Busia, Okiya Mtata, na Wakenya wengine wanaopinga utekelezwaji wa sheria husika. Dakika chache kabla ya saa 9 mchana, jaji Mugure Dhande akaanza kusoma uamuzi wake. Kulingana naye, walalamishi wametoa sababu za kutosha kwa kesi hii kuendelea. Additionally, the lifting of conservatory orders will militate against the public interest as there is a real risk of the public being subjected to an unconstitutional law should the petition succeed. Further, the prejudice that will be suffered by the petitioners and the public by being subjected to a law that may ultimately be determined to be unconstitutional far outweighs the prejudice to be suffered by the respondents if the petition were to fail. Indeed, a determination in favor of the petitioners will be of no use to the petitioners and the public if in the meantime they are subjected to the impugned act. I am therefore satisfied that notwithstanding the presumption of constitutionality of legislation, there is merit in granting conservatory orders in respect of the Finance Act under challenge. Fauka ya hayo, sheria ya fedha mwaka 2023 na mwaka 2024 itasimamishwa hadi pale kesi hiyo itasikizwa na uamuzi kutolewa. Amri zingine alizotoa jaji Mugure Dhande ni kuwa I find that it has not been demonstrated to my satisfaction grounds to warrant the setting aside of the orders of 30th of June 2023. I make the following orders. The applications dated 30th of June 2023 and 1st of July 2023 are hereby dismissed. The application dated 29th of June 2023 is hereby allowed. Pursuant to Article 165(4), this matter is certified as raising a substantial question of law, and the file is hereby transmitted to the Honorable the Chief Justice for assignment of a bench of not less than 3 judges to hear and determine the petition. No order as to costs. Maswali yakaibuka kuhusu ni sheria gani ambayo itafuatwa iwapo hii ya mwaka 2023 imetiwa breki. The application dated 29th of June 2023 was for conservatory orders, and that application has been granted. Okay, thank you. Macho sasa yataelekezwa kwa jaji mkuu kuunda jopo la majaji kusikiza na kutoa uamuzi wao. Na katika masuala ya afya sasa ni kwamba waziri wa afya Susan Nakhumicha pamoja na wasimamizi wa mamlaka ya usambazaji dawa na vifaa vya matibabu humu nchini KEMSA wametangaza mwamko mpya katika shirika hili ambalo kwa muda mrefu limekumbwa na misukosuko ya ufisadi haswa katika utaratibu wa utoaji wa zabuni kwa wasambazaji wa dawa. Mwaka 2020 wakati ambapo taifa lilikuwa linakabiliana na janga la corona, ndio ulikuwa wakati mwafaka wa kuweka wazi ufisadi uliokuwa ukitekelezwa na uongozi wa KEMSA. KEMSA imekuwa na msururu wa sakata za ufisadi, jambo ambalo limechangia Wakenya kupoteza imani katika shirika hili. Lakini sasa, ili kurejesha imani hii, waziri wa afya Susan Nakhumicha ametangaza mwamko mpya katika mamlaka ya KEMSA ili kuhakikisha uboreshaji wa huduma kwa wananchi. But at times I wonder if we have a syringe from Revito and a syringe that is important and it is 30% cheaper than the syringe from Revito. You know, we must ask ourselves this question. If we really want to do the right thing, we must ask ourselves this question. Kulingana na uongozi mpya wa KEMSA ukiongozwa na mwenyekiti Irungu Nyakera, umedai kuwa idara ya kupeana zabuni ndio imekuwa kitovu cha ufisadi ndani ya KEMSA, na sasa wameweka mbinu mbadala zitakazoleta mwanga katika idara hii.
We understand that our success lies in our ability to work together toward a common goal. We remain committed to fostering open lines of communication and actively involving stakeholders in decision-making processes. Aidha, kufikia malengo haya, viongozi wa KEMSA na Wizara ya Afya wameomba ushirikiano wa karibu na washikadau wote katika sekta ya afya kwa manufaa ya kutekeleza wajibu wao. That there is a new commitment from the organization to fast process their payments in good time, and we can give them letters of credit or payment plans to take to their bank so that they are able to get financing facilities to ensure that they support. Waliohudhuria mkutano huu wameelezea hisia zao katika hatua hii, wakisema kuwa itakuwa ya manufaa makubwa kwa wananchi wa kawaida. To the President, how can you ensure that KEMSA holds quarterly stakeholder engagement sessions so that we are periodically reviewing, not just waiting for a scandal to happen? How can we be engaged continuously? Jackson Chacha, Runinga ya TV47. Asante sana Jackson Chacha kwa uketo wa taarifa hiyo. Katika taarifa nyingine, mtazamaji, ni kwamba Waziri wa Usalama wa Ndani Profesa Kithure Kindiki amesema tayari watu 339 wamefariki dunia katika eneo la Shakahola, huku shughuli ya kufukua makaburi mengine 40 ikiendelea leo. Kindiki amesema haki itapatikana kwa wahanga na wa Shakahola, huku akitoa onyo kwa wachungaji feki nchini wanaoendesha dini ya kupotosha Wakenya. Haya yanajiri wakati ambapo kamati maalum ya Seneti inaendelea kuchunguza matukio yaliyosababisha maafa eneo la Shakahola, kaunti ya Kilifi. Tuko na makaburi 40 ambayo hajafunguliwa, na kila kaburi mengine tunashuku iko na zaidi ya maiti moja katika ile kaburi. Watu ambao wamekufa pale, damu imemwagwa pale ya watoto wadogo, wengine wako chini ya mwaka mmoja. Familia zimeangamia pale, familia zote. Mzee, mke wake, watoto wote 5, 6 wamezikwa katika kaburi moja. Wale viongozi wa makanisa ama dini ambao wanafikiria tutakubalia eti kwa sababu kuna haki ya kuabudu kuwe na tukio lingine kama lile la Shakahola, hao wajue hatutalegeza kamba. Na mameneja wawili wa kampuni ya Brown's Cheese huko Limuru waliokamatwa na kuzuiliwa kwa madai ya kuwavua nguo wafanyakazi wenzao wa kike wameachiliwa kwa bondi ya shilingi 1,300 pesa taslimu au mthamini wa shilingi 1,150. Haya kijiri, waziri wa utumishi wa umma na jinsia Aisha Jumwa amelaani vikali kitendo hicho. Baada ya siku 4 katika kituo cha polisi cha Tigoni, Vivian Okamakoko na Lydia Opodo, wote meneja udhibiti wa ubora na rasilimali mtawalia katika kampuni ya Brown's Cheese, wanaweza kupumua japo kwa muda. I'm not satisfied on a balance of probabilities that there exists any compelling reason for the suspect's respondents to continue being detained in custody and to be denied bond. There are no compelling reasons as per the affidavit shown by the investigating officer and the submissions by the prosecution. The application is therefore disallowed. Each of the suspects is admitted to a bond of 300,000 shillings with one short of similar amount, or a cash bail of 150,000 shillings, pending the approval of the charges to be preferred and taking of plea. Hata hivyo, si uhuru bado kwa mameneja hao ambao wamesimamishwa kazi, kwani wanatakiwa kuripoti kwa maafisa upelelezi wa jinai wa kaunti ndogo mara 2 kwa wiki, kila Alhamisi na Jumatatu. This case will be mentioned on the 24th of July this year to confirm whether the suspects would have taken plea in the charges intended to be preferred. Kulingana na hakimu mkuu mwandamizi katika mahakama ya sheria ya Limuru Jared Migori, haijabainika ni siku ngapi upande wa mashtaka ulikuwa ukitaka kuwazuilia washukiwa hao. Vivian na Lydia wanadaiwa kuwalazimisha wafanyikazi wa kike wa Brown's Cheese kuvua nguo ili kukaguliwa kwa kina ni nani alikuwa kwenye kipindi cha hedhi baada ya taulo kupatikana katika pipa ya taka, waziri wa jinsia Jumatatu akilaani kitendo hicho.
si haki ya mtu yoyote yule kuweza kumvua nguo mtoto wa kike ama mwanamke ili kumwangalia kama kweli ako kwa hedhi. Ni kitendo ambacho kimetughadhabisha sana, mimi hasa kama kiongozi wa kina mama, na nashukuru kwa sababu idara ya polisi ama ya usalama iliingilia kati na walifika pale mapema, na wale waliofanya kitendo kile wametiwa nguvuni, tayari kuona mkono wa sheria. Aliongeza kuwa wizara yake inafuatilia kwa karibu swala hilo. Na serikali ya Kenya imetanguliza ufadhili wa maendeleo ya kijamii kama nguzo muhimu chini ya ruwaza ya mwaka 2030. Waziri wa Jinsia Aisha Jumwa kwenye sherehe za kuadhimisha miaka 20 ya itifaki ya Maputo ya haki za wanawake amebainisha kuwa serikali ina nia ya kufanikisha maendeleo yanayohusu wanawake kwa kiasi kikubwa. Mike Kagungo na maelezo zaidi. Akizungumza jijini Nairobi wakati wa sherehe za kuadhimisha miaka 20 ya itifaki ya Maputo kuhusu haki za wanawake, waziri wa jinsia Aisha Jumwa amebainisha kuwa vipengele muhimu vya sheria ya jamii vinalengwa mahususi kwa maendeleo chini ya ajenda ya mabadiliko ya kiuchumi ya bottom up katika utawala wa Rais William Ruto. Jumwa amebainisha kuwa duniani kote tofauti kubwa za kijinsia kati ya wanaume na wanawake, wasichana na wavulana bado zipo licha ya juhudi kubwa za nchi wanachama wa Umoja wa Afrika katika kujenga uchumi na jamii. Tunasema kwamba tumeshare experiences, tumeshare best practices under the Maputo Protocol as a continent. So kuna vile Kenya imevuta hatua, and I can tell you for sure that wengi wanasoma from us. Waziri huyo hata hivyo ametambua juhudi zilizofanywa na Tume ya Umoja wa Afrika kuendelea kutafuta nchi wanachama kutia saini na kuridhia itifaki ya Maputo. Asilimia 80 ya nchi wanachama za Afrika zimeidhinisha itifaki ya Maputo, ikiashiria nia ya viongozi wa Afrika kulinda na kuendeleza haki za wanawake barani Afrika. Kupigana na dhuluma za kijinsia, uongozi katika nafasi za uongozi, na masuala ya kuinua kina mama kiuchumi. Ukumbuke ya kwamba Kenya as a country iko na pesa ambazo imetenga dedicated only for women of this country. Hata hivyo, utamaduni umetumika pakubwa kama uhalali wa kunyima haki za wanawake, huku Afrika ikiendelea kukabiliwa na changamoto za jadi. The Women Judges Association in this country is extremely strong. Thankfully, we are converted to the He for She movement, and so in that association we have a lot of male colleagues. Make sure that our case through the minister for more women in participation, increased numbers of women in political leadership. Hafla hiyo ya siku mbili jijini Nairobi inahudhuriwa na wajumbe kutoka nchi wanachama wa Umoja wa Afrika na wengine kutoka nje ya Afrika. Mike Kagungo, TV47, Nairobi. Kwingineko, maafisa wa polisi katika kaunti ya Kakamega wanachunguza kisa cha wizi wa dawa na vifaa muhimu katika hospitali ya rufaa ya Kakamega usiku wa kuamkia leo. Naibu gavana wa kaunti hiyo Ayub Savula anasema kuwa watu hao wasiojulikana walivunja afisi ya msimamizi mkuu hospitalini humo kabla ya kupasua kamera za CCTV na kutoweka na tarakilishi ilikuwa na rekodi muhimu za hospitali hiyo. Aidha, amepuzilia mbali madai kuwa shughuli za matibabu zimelamazwa katika hospitali kadhaa kwenye kaunti ya Kakamega kufuatia uhaba wa dawa na bidhaa nyingine muhimu. We are involving DCI in investigation of those theft of drugs, not only this hospital, but even other hospitals where the governor had supplied the drugs. Some of the drugs were stolen and investigations are going on. The police are also investigating, and I know that's why you are here. The medical superintendent's office was broken in last night. The CCTV camera was stolen, and the CPU, the desktop machine.
they went away with it. It contains the record of the hospital. We have had a meeting with the consultant. If there's go slow, they will not meet us. They will be on the street striking, or they will not be in their workstations. We had a consultative meeting and they have gone back to work. The consultative meeting was about how to improve service delivery. And they told us, we have this shortage, here, and how to fix it. Then we gave them the solution. They had to work. The resignation of Medsup, he wanted to concentrate on his, and he has indicated clearly in that letter. And already there's an acting Medsup in place in the office. So there's no vacuum. There is no official letter written suspending services in the hospital. There's only one authority that can suspend provision of services at the county referral also, and that is the governor. Mtazamaji, uzazi mbadala almaarufu surrogacy ni suala la unyanyapaa na bado halijadhibitiwa nchini Kenya. Hata hivyo, linavumiliwa na watu wengi kama suluhu ya shida za mtu kuwa mzazi, na kutokana na hili, Lea Wanja mwenye umri wa miaka 30 ni miongoni mwa wachache wanaopigia debe uzazi mbadala, kwani yuko tayari kuwasaidia wanandoa wasio na watoto. Chichi Josephine na uketo wa taarifa hiyo. Ni mwanamke mwenye umri wa miaka 30 na mkurugenzi mtendaji wa kampuni inayojihusisha na urembeshaji. Ingawa anashabikia uzazi mbadala, Lea anasema hafanyi kazi hiyo ya kubebea wanandoa mimba ili kupata pesa, bali ni kuwawezesha wasio na watoto kuwa nao. So me, I'm really concerned, especially for the women who don't have kids out here and they really want to have their own kids. I wouldn't mind helping. Miaka miwili iliyopita, Lea alipokea mwaliko wa kustaajabisha kutoka kwa binamu yake. I met the lady and she gave me a story. She has fertility issues and she's been struggling to get a baby. She has tried all procedures and she wouldn't get the baby. And the only solution is someone to carry the baby for her. Anafichua kwamba hatimaye ameazimia kuwa mzazi mbadala, huku akijiunga na idadi inayoongezeka ya wanawake vijana wanaobeba ujauzito kwa niaba ya wanawake wasio na uwezo huo, swala ambalo limemchukua miaka miwili kufanya uamuzi. I got inspired by a family friend who didn't get a kid. She's getting to almost 40 years old and she didn't get a kid. So she came to our family like a family friend because I'd just given birth and she wanted my baby. Kulingana na Daktari Justus Nondi, daktari wa uzazi mjini Nakuru, wanandoa wawili kati ya 10 nchini Kenya wameathiriwa na utasa, huku watu wawili kati ya 10 wanaotembelea vituo vya afya mjini Nakuru wakiwa na matatizo ya kupata watoto. Fertility is a big issue. In fact, it affects around 2 out of 10 couples in this country. And when they come, the reasons for not being able to conceive could be very many. Anafafanua zaidi sababu za ugumba kwa wanawake, huku akielezea mahitaji ya mzazi mbadala. Number one cause of infertility in our setup is infections. What we call pelvic infections, sexually transmitted infections, and all that. Another broad cause is what we call hormonal imbalance, where we just find the hormones of ladies not balanced enough to cause the eggs to mature well. The other broad cause is something called growths within the uterus, what we basically call fibroids. Kwa kawaida, wanandoa waliokubaliana na mzazi mbadala ushirikiana na wakili kutia saini mkataba kulingana na maelewano fulani. Of course, the couple will have come in and evaluated and found out that her issues are around the uterus mainly. And then we bring in surrogates also. They have to also come through a fertility center like ours here. And then we initiate a discussion from that point. Mbunge wa Suba Kaskazini Millie Odhiambo aliwasilisha mswada bungeni unaolenga kuimarisha ujamaa na teknolojia nyingine za usaidizi za uzazi mbadala katika sheria hiyo. Mswada ambao mwanasheria Dorcas Nyambura anasema utarahisisha mchakato wa kuoana ikiwa utadhibitiwa na mamlaka ya teknolojia na usaidizi wa uzazi. And the numbers keep rising of women who are not able to then carry children on their own. And if then we are not able to assist them to be able to get children, that means
we are not realizing their right to reproductive health. Hata hivyo, viongozi wa dini wamesema kuwa uzazi mbadala ni ukiukwaji mkubwa wa utu wa binadamu na kinyume na umoja wa ndoa, kwani watoto ni baraka zenye utu wao wa asili. It is immoral. It is a sin. Licha ya Lea kufanya uamuzi wa kuwa mzazi mbadala, anaelezea kwamba kwa sasa sheria na kanuni kuhusu taratibu haziko wazi na hilo linaweza kuwa tatizo kwa wafadhili na wazazi mbadala. The bill needs to be clear. For me, once I carry the kid, by the time I'm giving birth, then the parents are supposed to name the kid, because we had agreed that from the beginning I'm not supposed to get attachment to that kid.